Hello. I am Sophie. And I am Zach. And this is the fourth lesson. And welcome to class. Our topic today is crime for General English B1. მოგესალმებით. მე სოფო ვარ, ეს კი ზაკია. კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩვენს ტელესკოლაში. თქვენ უყურებთ ზოგად ინგლისურს დონე B1. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემაა დანაშაული. So for the agenda today, we of course start with the vocabulary, then we move right along to the reading comprehension, then right in the middle we have the grammar section, and lastly we have the summary and our favorite part, homework. ვიდრე უშუალოდ გაკვეთილზე გადავიდოდეთ, მოდით ერთად გადავხედოთ დღევანდელი დღის გეგმას. დღევანდელი გაკვეთილი დაიწყება ლექსიკით. ამის შემდეგ წავიკითხავთ ტექსტს. ამას მოჰყვება გრამატიკული სავარჯიშოები, შემდეგ ერთად შევაჯამებთ დღევანდელ გაკვეთილს და დავასრულებთ ყველასათვის საყვარელი საშინაო დავალებით. Shall we start? We shall. So let's move on right to the vocabulary, and these are the words that we have for today for crime. მოდით გადავიდეთ ლექსიკის ნაწილზე. თქვენს წინაშეა ის სიტყვები, რომელსაც ერთად შევისწავლით დღეს. So our first word is mugging, and it is a noun. And it is when someone robs somebody in the street. Mugging in Georgian means გაძარცვა საჯარო სივრცეში. Mugging გაძარცვა საჯარო სივრცეში. Mugging გაძარცვა საჯარო სივრცეში. Our next word is murder. Murder is a noun, and in English it means... And murder is in English when you kill somebody on purpose. Murder in Georgian means წინასწარ განზრახული მკვლელობა. Murder წინასწარ განზრახული მკვლელობა. Murder წინასწარ განზრახული მკვლელობა. Together, murder წინასწარ განზრახული მკვლელობა. And next we have shoplifting, and it is a noun, and it is when you take something from a store that isn't yours without paying for it. Shoplifting in Georgian means მყიდველის მიერ მაღაზიაში ჩადენილი ქურდობა. Shoplifting მყიდველის მიერ მაღაზიაში ჩადენილი ქურდობა. Shoplifting მყიდველის მიერ მაღაზიაში ჩადენილი ქურდობა. Together, shoplifting მყიდველის მიერ მაღაზიაში ჩადენილი ქურდობა. And next we have kidnapping, and it is a noun, and it is when you take somebody by force and ask for something in return for it. Kidnapping ქართულად ნიშნავს ადამიანის გატაცება. Kidnapping ადამიანის გატაცება. Kidnapping ადამიანის გატაცება. Kidnapping ადამიანის გატაცება. Our next word is robbery. Robbery is a noun, and in English it means... It means when you go into someone's house or a building and you take something that isn't yours. Robbery in Georgian means ძარცვა, გატაცება ან ქურდობა. Robbery, ძარცვა, გატაცება ან ქურდობა. Robbery, ძარცვა, გატაცება ან ქურდობა. Robbery, ძარცვა, გატაცება ან ქურდობა. So now let's move on to our first vocabulary exercises, where we will match the word with the picture. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს პირველ ლექსიკის სავარჯიშოზე. ეკრანზე მოცემულია სურათები და სიტყვები. ჩვენ ერთად უნდა შევუსაბამოთ მოცემული სურათები მოცემულ სიტყვებს. Shall we start? Let's start. So our very first word is robbery. What do you think? Which picture would best describe the robbery? I think it should be the top left picture with the man with the bag over his shoulder. I think you are absolutely right, and the first picture is robbery. Let's have a look at the next word, kidnapping. Do you remember, Zach, what did the kidnapping mean? Oh, it means when you take somebody by force when they don't want to, and you ask for money or something else in return. So which picture would best describe kidnapping? I think it's the top right picture. And you're absolutely right again. Well done. And so now we have shoplifting. So Sophie, which picture do you think represents shoplifting? I think shoplifting meant when you take something in a shop
in other words, when you steal something from the shop. So I think that the last picture on the left should be the right one. I think so too. Awesome. And what's left is a murder and mugging. Murder, Zach, do you remember what murder means? It means when you kill somebody on purpose. And I think the picture that shows that is the marking of the person on the ground. You are absolutely right. The middle picture on the left is murder, and the very last one is mugging. Mugging is when you take something forcefully from someone in the street or in the public area. Right? Exactly. So should be the last picture on the right. Okay. So now let's move on to our second set of vocabulary, and this is from the reading. ახლა კი გადავიდეთ ლექსიკის მეორე ნაწილზე. ეს სიტყვები უშუალოდ ტექსტიდან არის ამოკრეფილი და ისინი დაგეხმარებათ ტექსტის უკეთ გააზრებაში. And our first word is prison, and it is a noun, and it is where bad people go when they've done something wrong, like a murder or kidnapping or something bad like that. Something illegal, I would say, right? Something very illegal. Prison in Georgian means tsiche. Prison, tsiche. Prison, tsiche. Prison, tsiche. Maybe with this we also should mention that a person who goes to the prison is a prisoner. Exactly, a prisoner. And now for our second word is cell. And it is, in a prison, it is where the prisoners stay, in their little rooms. Cell in Georgian means sabqrobilis sakani. Cell, sabqrobilis sakani. Cell, sabqrobilis sakani. Cell, sabqrobilis sakani. Our next word is crime scene. Crime scene is a noun, and in English it means... It means where the illegal act happened, like the murder or any place where that happened. Crime scene in Georgian means danashaulis adgili. Crime scene, danashaulis adgili. Crime scene, danashaulis adgili. Crime scene, danashaulis adgili. And next we have guard, and it is a noun, and usually it is someone who guards the prisoners in the prison, or it could mean a guard in a supermarket or in another building. Guard in Georgian means datsva. Guard, datsva. Guard, datsva. Our next word is evidence. Evidence is a noun, and in English it means... It is the items or the objects that are used to commit the crime or something that shows what has happened. Evidence in Georgian means samkhili. Evidence, samkhili. Evidence, samkhili. Evidence, samkhili. And next we have burglar, and it is a noun. And it is someone who breaks into a store or a building or someone's house and steals things from them. Burglar in Georgian means mzartsweli. Burglar is a person, and probably the act would be burglary. Exactly right. Burglar, mzartsweli. Burglar, mzartsweli. Burglar, mzartsweli. So now let's move on to the reading comprehension, where we have a few texts about prisons and crimes and things like that. ახლა კი გადავიდეთ წაკითხulis გააზრებაზე. So, prison guards in Paris found a big surprise yesterday. They saw an adult in front of the prison entrance. By all means, they thought he was trying to escape from the prison. However, in reality, he was trying to get back in the cell. According to him, he spent 3 years in prison. He was released recently. He liked being in prison so much, he decided to go back to prison. As he said, life is great in prison. They give you food, wash your clothes, and let you watch television. Some thieves are very experienced, but some make basic mistakes.
This is a story about two thieves who led the biggest evidence in the crime scene. Two young teenagers decided to steal a car. They broke into Mercedes-Benz and found a camera there. Thieves decided to take selfies just for fun. Soon after, they got into a car crash. They had to leave quickly as they were afraid of the police. None of them thought about the evidence. Camera full of photos left in the car. It was not difficult to find the criminals. Never rob a magician. This is the lesson a gang of robbers learned after an unsuccessful decision to rob the famous magician Holden Caulfield. A victim was attacked by 4 robbers after the show in New York. Caulfield had money and a mobile phone in his pocket. When robbers demanded to show his pockets, he played the trick and hid all the objects. His pockets were empty. The robbers believed that the magician did not have a penny and ran away quickly. The magician quickly called the police and they managed to arrest the robbers soon after. Some criminals are very creative. One burglar decided to enter the house through a parcel. He got inside a big box. He got himself delivered to the house of a rich businessman. The businessman got so suspicious about the delivery that immediately called the police. By the time the burglar came out of the parcel, he was already surrounded by police officers. This was definitely one of the shortest robberies in the history of crime. So now let's move on to the reading activity and answer the questions based on the text. ახლა კი გადავიდეთ კითხვის დავალებაზე. ამ დავალებაში ჩვენ ერთად უნდა ვუპასუხოთ კითხვებს ტექსტზე დაყრდნობით. Shall we start? Let's start. Our very first question is, why were the prison guards surprised in Paris? Zach, do you remember why were the guards surprised in Paris? Oh, I think so. I remember there was a man standing outside of the prison gates and he wanted back in because he missed prison. You are absolutely right. Quite weird story, isn't it? It really is. And Sophie, why didn't the thieves steal anything from Holden? I think I remember this one. It was about the magician story, right? So I think that it was because magician hid all his pocket belongings properly and he didn't show anything to the thieves. Exactly Am I right. And the third one now, how did the burglar decide to get into rich businessman's house? I can't remember. Maybe we should ask our audience. You're absolutely right. So what do you all think? How did the burglar decide to get into the rich businessman's house? Am I allowed to give some hints? Yes, I think so. I think it was something related to the box. I think so too. Something about the big box, a parcel. That's right. Oh, good job. It was he decided to enter the house in a parcel. Great. So let's move on to our grammar section, where we will discuss past simple. ახლა კი გადავიდეთ გრამატიკის ნაწილზე. გრამატიკის ამ ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ წარსულ მარტივ დროს. So for past simple, for an action which happened at a definite time in the past, the time is stated, already known, or implied. For example, prison guards in Paris found a big surprise yesterday. წარსული მარტივი დრო გამოიყენება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მოქმედება მოხდა წარსულ დროში, დრო ცნობილია ან ნაგულისხმებია. You also use it for actions which happened immediately, one after the other in the past. For example, 2 young teenagers decided to steal a car. They broke into Mercedes-Benz and found a camera there. წარსული მარტივი დრო ასევე გამოიყენება ისეთი მოქმედებების აღსანიშნავად, რომელიც მოხდა ერთმანეთის მიყოლებით. It is also used to talk about the lives of people who are no longer alive. For example, John Lennon wrote many popular songs. წარსული მარტივი დრო ასევე გამოიყენება, როდესაც საუბრობთ ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც აღარ არიან ცოცხლები. ახლა ერთად გადავხედოთ წარსული მარტივი დროის მართლწერას. როგორც უკვე ვთქვით, იმისათვის რომ ვაწარმოოთ წარსული მარტივი დრო, მას უნდა დავუმატოთ დაბოლოება ed.
არის შემთხვევები, როდესაც ზმნა შეიძლება დამთავრდეს ასობ გერა ით. ამ შემთხვევაში დაბოლოება id-ის მაგივრად დავუმატებთ მხოლოდ და მხოლოდ დაბოლოება d-ს. მაგალითად, ზმნა prepare, prepared. იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს ერთმარცვლიანი ზმნები, მაგალითად, როგორიც არის სიტყვა stop, ბოლო თანხმოვანი გაორმაგდება და შემდეგ დაემატება დაბოლოება id. მაგალითად, stop, stopped. როდესაც გვაქვს ზმნები, რომელიც ბოლოვდება y-ზე და მას წინ უსწრებს თანხმოვანი, ამ შემთხვევაში y გადაკეთდება i-ით და დაემატება id. მაგალითად, ზმნა try, tried. როდესაც გვაქვს ზმნები, რომლებიც ბოლოვდება y-ზე და მათ წინ უსწრებთ ხმოვანი, ამ შემთხვევაში y არ შეიცვლება და მას უბრალოდ დაემატება id. მაგალითად, stay, stayed. In the past simple form, not all verbs end in ed. Some verbs are irregular. For example, to be, was, were. To begin, began. To sit, sat. To sleep, slept. To go, went, and to think, thought. როგორც უკვე ვთქვით, ინგლისურ ენაში ზმნები იყოფა ორ ნაწილად, წესიერი და არაწესიერი. ჩვენ უკვე განვიხილეთ წესიერი ზმნები, ახლა კი ვისაუბროთ არაწესიერ ზმნებზე. მაგალითები, რომლებიც საკმა უკვე ჩამოთვალა, შემდეგია. Be was were, რომელიც უკავშირდება ყოფნა-ზმნას, begin began, რომელიც უკავშირდება დაწყებას, sit sat, დაჯდომას და ასე შემდეგ. არაწესიერი ზმნების რიცხვი საკმაოდ ბევრია და იგი უნდა ისწავლოთ ზეპირად. იმისათვის რომ ვაწარმოოთ წარსული მარტივი დროის კითხვითი და უარყოფითი ფორმები, ჩვენ უნდა დავიხმაროთ ზმნა do-ს წარსული ფორმა did. მაგალითად, did you go? ხოლო უარყოფით ფორმაში კი I did not go. So now let's move on to our grammar practice, where we will put the verbs in brackets in past simple. ახლა კი გადავიდეთ გრამატიკის დავალებაზე. თქვენს წინაშე მოცემული არის ზმნები ფრჩხილებში. ჩვენ სწორად უნდა ჩავსვათ ზმნები წარსულ დროში. Shall we start? Let's do it. So Sophie, we have to use the verb to here in this one. So I blank a new song on the radio. What do you think? As I remember, the past simple for the verb hear is heard, and therefore the correct sentence will be I heard a new song on the radio. And next we have I blank a novel yesterday. What do you think this could be? I think I know this one too. I think that the past simple for the verb read is read. It's not a usual verb because it is spelled in the same way but pronounced a bit differently. Read, read. Therefore, the right answer for this one will be I read a novel yesterday. It's definitely a little weird. Our next sentence reads, my husband, forget is the verb, to buy bread yesterday. Zach, what do you think? What is the correct answer for this one? I think I know. It should be my husband forgot to buy bread yesterday. And you're absolutely right. Forget, forgot. So Sophie, for this one, the film blank late in the cinema, and you have to use the verb to begin. Oh, I think that I know this one. As I know, the verb begin in the past simple is began because it's also irregular. And therefore, the answer for this one will be the film began late in the cinema. So now we are at the summary. And in today's lesson, we discussed many things like the vocabulary. We discussed crime and all the words that were associated with that. And we also read about crime, like crazy stories about men who wanted to get back into prison or people trying to get into houses by parcels and things like that. And lastly, we discussed grammar, which was the past simple. ახლა კი მოდით ერთად შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი. ჩვენი გაკვეთილი დაიწყო ლექსიკის შესწავლით. შევისწავლეთ ბევრი სიტყვა, რომელიც უკავშირდებოდა დანაშაულს, ისეთი სიტყვები, როგორიც არის მაგალითად ციხე, პატიმარი, ქურდობა და ასე შემდეგ. წავიკითხეთ ტექსტი საინტერესო ისტორიების შესახებ, რომლებიც უკავშირდებოდა ასევე დანაშაულს და განვიხილეთ წარსული მარტივი დრო.
ახლა კი დროა გადავიდეთ ყველასათვის საყვარელ საშინაო დავალებაზე. So now let's go to the last part, our favorite part, the homework. And for your homework for this lesson is you will write a short paragraph about a recent crime news in your town. საშინაო დავალებად გთხოვთ დაწერეთ მოკლე აბზაცი ბოლოდროინდელი დანაშაულის შესახებ თქვენს ქალაქში. And you can upload the homework to the address on the screen. შეგიძლიათ თქვენი დავალება აატვირთოთ ეკრანზე მოცემულ მისამართზე. მისამართზე ასევე დაგხვდებათ დავალების ნიმუში, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. გთხოვთ არ გადაიწეროთ, რადგან ვიცით, რომ თქვენ უკეთესად შეგიძლიათ დაწერა. შევხვდებით მომავალ გაკვეთილზე. Bye bye. Bye bye. See you next time.